Capital News tonight. An alarm alert has caused MPs to rush out of Parliament building in Dodoma. Iringa's regional commissioner has called for more support to the lion search operation. And in sports, Tanzania's Special Olympics team returns from Germany with 9 medals. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. Parliament today temporarily stopped proceedings after an alarm was sounded off in the building that caused members of Parliament to rush out in panic for safety. Now, however, activities resumed after officers from the Fire and Rescue Force conducted an inspection and announced it was safe for the MPs to return to the building. Honorable members of Parliament, that is an alarm that calls for everybody to vacate the room and go to a safety meeting point immediately. Everybody should find a nearby door for exiting. I suspend Parliament activities until the situation is resolved. It is my 3rd year since I am attending Parliament meetings. We have never seen such a thing. That has forced the Speaker to suspend Parliament activities to give room for experts to do inspections. Ukisikia kengele ya alamu inabidi utoke kwenye sehemu maalum ukasikilize kuna nini kwa sababu huwezi kujua kitu gani. Na chumba kimojawapo ambacho kilikuwa na hitilafu. One of the rooms had some faulty issues, while in the process heavy dust erupted like soot that stimulated the sensory devices. Hence the alarm turned off to signify a problem in this building. I hereby assure you that we are all safe in here. Meanwhile, Parliament has approved the nullification of Kigosi National Park in order to pave way for establishment of Kigosi Forest Reserve and also amendment of borders of Ruaha National Park. Wananchi wataruhusiwa kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi ndani ya hifadhi hiyo ikiwemo ufugaji nyuki na uvuvi wa samaki kwa mujibu wa sheria. Kutoshea kwa shughuli za ufugaji nyuki kibiashara ambapo takriban wafugaji 1764 wenye mizinga zaidi ya 521,406 waliokuwepo awali kwenye maeneo hayo wataongezeka maradufu. Kwa hiyo tulikuwa tumezuia kazi za kiuchumi, lakini tulikuwa tumetengeneza mradi. Haiwezekani kabisa watu wakaacha kwenda, walikuwa wanaingia na wakiingia wanakamatwa. Kwa hiyo tukajikuta tumegeuza makosa kuwa chanzo cha mapato. Uhaba wa pesa ambazo wanapewa TANAPA kuendesha hifadhi hii. Mimi naona swala hili ni muhimu, linaendelea kushusha gharama za uendeshaji wa hifadhi za TANAPA, na ukizingatia kwamba hifadhi hii ya Kigosi, Mheshimiwa Spika, mwaka huu wamekwenda watalii 10 tu. Iringa Regional Commissioner Halima Dendego has called on stakeholders and residents to use various means to support the government in the operation being implemented by Rangers Force in search of lions who have entered various villages in the region and become a threat to people's lives. We should give each other accurate information on time. We have not slept since 13th of June, busy searching for the lions. Whoever is capable of doing the job, whether from public or private institutions, we are ready to cooperate so that we accomplish the exercise successfully. Leo katika tafrija hii fupi ya makabidhiano vitendea kazi ambavyo ni pikipiki ambazo zimetolewa na wadau pamoja na ambao nimewataja, ikiwa ni pamoja na uzinduzi wa jengo dogo la kantini ambayo imejengwa na Association Group of Companies. Nilikuwa nasema mara kwa mara kwamba wadau tupo wengi mkoa wa Iringa, wengi mno.
In Iringa region, there are many key stakeholders. If we keep on good cooperations, our police force will be far better. I would like to congratulate the commander together with your entire team. About 3,890 people in Mtwara region who were diagnosed with TB and HIV have stopped attending clinic and using medication, with the regional authorities calling for more education in order to address the situation. Some patients do start medications and then ran away. Almost 3,800 patients began taking this service and then ran away. The implication with this dose is that once you skip the dosage, a patient will be forced to start a different dose. If the situation will be recurring, then there will be no dose that can cure the disease. Tumekuwa hatuelekezi nguvu katika kupeana elimu za mara kwa mara. We have not invested much in frequent awareness campaigns. Such diseases are there and their effects are severe. That interferes with country's economy. I call on religious leaders, experts from the health sector and journalists to play their roles better in giving out awareness of the disease. Nalenga magonjwa makubwa hasa mawili ni TB na HIV. Kwa ni kwa vyote viwili. Yaani wajitokeze kwa ajili ya uchunguzi wa TB, wajitokeze kwa ajili ya uchunguzi wa virusi vya ukimwi na pia matumizi ya dawa sahihi ambazo zipo zinatakiwa zitumike. Retired President of the Fourth Phase Government, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, has advised the Ministry of Water and its executives to use opportunities from available financial resources to end the problem of water shortage. Dr. Kikwete made the statement in Dodoma when addressing the management and employees of the Ministry of Water and its institutions. Watu wengi hawapati maji safi na salama. Watu wengi hawana access to sanitation. Lakini hakuna maji ya kutosha kwa ajili ya social and economic sector. Many people do not get access to clean and safe water, sanitation, and there is no enough water for social and economic sectors. Kwenye mahoteli hakuna ya kutosha kwa maana ya kufanya program ya uwekezaji katika sekta yetu ya maji. There is need of investment programs in the water sector. Since we have enough water sources, they must be used effectively in solving water challenges. We are grateful with support given by the Honorable President. It is our hope that by 2025 we will have fulfilled 85% of targets set by the party in availability of water in urban areas. Unaweza kaangalia pamoja kwamba tuna vyanzo vikubwa, lakini bado kuna maeneo tunategemea maji chini ya ardhi. Na ndio kisa cha Mheshimiwa Rais kutupa ile mitambo kupitia fedha za uviko. Sababu sisi fedha za uviko ambazo tulinunua ile mitambo 25, lakini na seti 5 kwa ajili ya mabwawa. Sababu kuna maeneo kama hapo Singida huko katikati visima upati. Hata ukipata vina chumvi. Kwa hiyo inabidi angalau ujenge mabwawa. Dar Rapid Transit Agency DART has said that the strategy for implementation of the technical cooperation project between the government of Tanzania and Japan aims to develop the infrastructure corridor and will also increase investment opportunities in social and economic services. Kwa hivyo nitumie fursa hii kuanza kuandaa wawekezaji sekta binafsi, lakini pia na sekta ya umma ambao tutakapokuwa sasa tumezitoa hizi taarifa rasmi kama tenda kuwakaribisha, waanze kujipanga kufikiria kwamba kuna fursa zinakuja hapo. Tushirikiane pamoja na wakala wa mabasi endayo haraka, Tantrade, lakini pia na maeneo mengine ambako tutakwenda. Tunategemea kwenye awamu ya 4 tutakuwa na ushirikiano baina ya sisi pamoja na manispaa ya Kinondoni
kuna kitu kinafanyika pale, lakini tunasema bado tutafanya kama timu moja ya serikali. The approach is also very, very important, I think. Issues in African countries. NMB Bank has signed an agreement with Agricom that aims to support farmers' access agricultural inputs, including tractors. Sisi benki NMB tutakuwa tukitoa mikopo kwa wale wakulima au wateja wale ambao watakuwa wanahitaji kununua zana za kilimo kutoka Agricom. Hizo zana ambazo nimezisema kama vile matrekta, majembe, yani kuna vitu vingi vya kitaalamu, vifaa vyote ambavyo vinahitajika vya kilimo, Agricom ambavyo wanaweza kuvisupply, basi sisi NMB tutatoa mkopo. We are a unique customer-centric agricultural solutions provider with the capacity to offer innovative solutions with customer proximity, just like NMB, applying a farm-to-folk approach. We're across all agribusiness value chains. China has donated 8 vehicles to the East African community that aims to help it increase efficiency in implementing its responsibilities. The vehicles were handed over to the community by the Chinese ambassador in Tanzania, Chen Mingjian. And that is the end of national news. International news follows up next after the break. Welcome back, and in international news. The president of Belarus, Alexander Lukashenko, has confirmed that the Ukrainian chief Yevgeny Prigozhin is in the country. Under a deal mediated by President Lukashenko on Saturday that ended a mutiny in Russia by the Ukrainian fighters, Yevgeny Prigozhin was meant to move to Belarus, while his men were given the choice to join him or being integrated into Russia's regular armed forces. Kenya, the opposition coalition Azimio la Umoja One Kenya has announced that it will not participate in talks with the government of Kenya Kwanza after President William Ruto signed the controversial finance bill of 2023 into law, and that it will resume its protest on July 7th. Wamesaliti jamii ya Kenya. Umma ya Kenya imesalitiwa na Bwana Ruto na wenzake. Lakini Bwana Gachetha tuliambia chumba imechoka. Wamekataa. Wamezidi kuweka mzigo juu ya punda. Sasa punda itawapiga teke. Punda itapiga teke sasa. Wa Kenya, hii ni wakati wa kufagia nyumba iko chapu. Tufagie, Zakayo ashuke, nchi yetu irudi kwa mikono yetu. 55 member countries of the African Union AU are meeting in Uganda on the best approach to have an electronic export certification system that will enable them to export their goods to member countries of the European Union. And that is the end of international news. Business news is next after the break. Welcome back, and in business news. Mobile phone operator Vodacom Tanzania has launched a new headquarters building in Dodoma, being measures taken to improve services in the capital city, with the government pledging to continue improving the business environment in order to facilitate communication services. Hapa jijini Dodoma, huduma ya 5G tayari imepatikana.
5G service is available in Dodoma region, since there are 5 telecommunication towers. I would like to congratulate Vodacom for making Tanzania one among few African countries that have 5G network. I also congratulate you for the huge investments done in the country by expanding and improving and innovating services. We did give first report for the first financial year for Vodacom that ended on 31st of March 2023. The report showed good growth statistics by 10.2% annually and also collected revenues compared to last year. Business Registrations and Licensing Agency, BRELA, has called on companies and businesses registered in the country to adhere to laws by ensuring they submit correct names of owners in order to address the problem of money laundering that has negative impact on development of the economy. Sasa hii dhana imekuja ili kukabiliana na tatizo hilo ulimwenguni. Kwa hiyo sisi hapa sasa ndio tunaanza. Kwa hiyo matatizo yalikuwepo hapa. Kwa hiyo hii dhana sasa inakuja, utekelezaji wake unaenda kupunguza au kuondoa kabisa hayo matatizo. Tunatakiwa kujua huyu tuliyemfungulia akaunti leo ni nani, na kama sasa ni kampuni tunatakiwa kuwajua wamiliki wote wa hiyo kampuni. Ni moja ya sehemu tunayosema KYC, know your customer, au mjue mteja wako. Kwa hiyo lazima tuwe na taarifa sahihi za watu wote ambao wanahusika na ile kampuni. Tanzania Bureau of Standards TBS in Lake Zone has started to take measures in controlling influx and use of substandard building products by empowering stakeholders so that they can stop bringing substandard products. The Bureau saw there is need of such kind of opportunities so that together we can go through requirement standards, especially in construction materials sector, in order to simplify identifying the standards that suits your customers. It is important to know about good quality and safe products. We believe that this meeting will strengthen relations and cooperations between the Bureau and traders. And that is the end of business news. Sports news is next. Welcome back, and in sports news. The Special Olympics team has returned from Germany with 9 medals after participating in volleyball and athletics competitions. Tucheza na timu mbalimbali, lakini timu zetu zote mbili kwa bahati nzuri tulifikia robo finali. Katika robo finali, timu ya wanawake au wasichana tuseme walicheza na Kenya. Kwa bahati mbaya tukapoteza robo finali. Na timu ya wanaume walicheza robo finali na timu ya Uruguay. Bahati nzuri tukawatoa Uruguay, tukawa washindi watatu. Kwa timu yetu ya wanaume ilipata zawadi ya medali na leo hii tumewapokea baraza la michezo kwa niaba ya Tanzania wote wakiwa wamerudi na ushindi wa washindi watatu kwa upande wa wavulana kwenye mchezo wa wavu wakiwa na jumla ya medali 9. Tammy Semi Queens are still leading the National Netball Championship, having acquired 20 points in the competition that has reached its 8th day. Kesho kutwa tunafunga mashindano kuanzia saa 8. Kwa kutakuwa na timu zetu mbili, timu moja itaanza saa 7, timu nyingine itacheza mbele ya mgeni rasmi. Kwa hiyo msimamo wetu mpaka sasa hivi ni kama nilivyoutaja. Kwa hiyo anayeongoza bado ni timu ya TAMISEMI, bado ni mtetezi.
Kwa hiyo tutaangalia itakavyokuwa. Kwa hiyo yeye ndio ana pointi nyingi 20 mpaka sasa hivi. Hii ndio tatizo kubwa la mwaka huu Kampala. Maana kila mtu mmoja pale alikuwa kama vile amempania Kampala. Kwa sababu Kampala imekuwa timu nzuri, imekuwa East Africa imefanya vizuri. Kwa hiyo kila mtu amekuja pale kwa kukamia Kampala. Kwa hiyo imekuwa hata marefa vile hayatendea haki. Katika kama NCCF kwa sababu bado wageni wa mashindano tumepanda mwaka jana, mwaka huu ndio wageni wa mashindano, lakini nasema kama timu yangu tumejitahidi sana kwa sababu ni wageni, tumewafunga wakongwe ambao wako muda mrefu kwenye ligi hii. Nasema timu yangu ipo vizuri na sisi tunamshukuru Mungu tupo vizuri. The National Volleyball League has reached its second day with the JKT men's team defeating Faro KV by 3-0. Tutajutia kwa sababu wote tumekuja kwa lengo la kushinda, lakini tutajitahidi kadri ya uwezo wetu kufuata au kufanya kilichotuleta kwa lengo letu au kwa dhumuni lililofanya tuje huko. Tutaendelea, nasema changamoto tuliokuwa nayo, karibia wachezaji wangu wengi waliondoka, walipata nafasi kwenye timu nyingine, lakini tulipata tena usajili, wachezaji walikuwepo pia ni wazuri, na imani tutafanya vizuri. Ushindani ni mgumu, ukiangalia kila timu imejiandaa vizuri, na kama unavyoziona timu zote kutoka Tanzania bara na visiwani imejiandaa vyema, lakini si kama JKT. Tunahakikishia na JKT kwamba tumejiandaa vyema zaidi katika mashindano haya. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night. Ni mwaka mwingine tena na Sabasaba nyingine tena ya mwaka 2023. Kama kawaida, vituo vyako bora vya ITV, Radio 1, Capital Television na Capital Radio wanakuletea punguzo kubwa la bei. Kwa matangazo television, nunua matangazo manne ya sekunde 30 kwa shilingi 500 tu. Kwa upande wa radio, matangazo madogo madogo yani casual advert 4 kwa shilingi 100 tu. Ofa hii inahusisha pia vipindi vya dakika 5 na 10 kwenye TV na Branto kwenye radio. Kwa maelezo zaidi, wasiliana idara masoko ITV kwa simu namba 0658777144 au 0767777147. Ofa hii ni kuanzia tarehe 15 wa mwezi wa 6 mwaka 2023 hadi tarehe 15 wa mwezi wa 8 mwaka 2023. Wahi sasa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Tune in to Business Edition and meet business leaders and experts who keep you informed on business and economic developments taking place in the country, such as tourism, construction, energy, transport, mining, agriculture, communication, banking, real estate, and more. Business Edition on Friday at 8:15 p.m. only on Capital Television. It's Culinary Delights every Sunday at 7:30 p.m. only on Capital Television. Maji wa ITV Super Brand Afrika Mashariki, karibu sana kwenye Jagina. Kama kawaida, Jagi Boy niko kwa ajili ya kukuletea yale mazuri ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo. Leo niko eneo la Mbezi Makonde, hapa panafahamika kama Shekina Garden, eneo ambalo unakuja kukutana na mtu mmoja mashuhuri sana. Wanasema katika maisha hakuna kitu kizuri kama kuzingatia usafi. Usafi ndio kila kitu kwenye maisha yetu, au sio bana? Nakutana leo na dada anafahamika kama Happy Areas kutoka Happy Cleaning. Masuala ya usafi ndio tunakwenda kuyazungumzia siku ya leo hapa.
Safi kabisa, za kwako? Fresh. Poa. Nafurahi sana kuzungumza na wapambanaji, wachapakazi, wajasiriamali.